Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Mein Name ist Talladir. So, ich habe jetzt eine kurze Pause gemacht und mir einen neuen Kaffee gemacht. Und ja, schauen wir einfach mal. Eieieiei. Eieieiei. Na dann, wollen wir mal loslegen. Schauen wir uns hier mal um. Wir sind alle unten. Ja, aber ich glaube, es geht doch dann hier rüber und da lang und irgendwie hier und ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir hier eine ganze Menge mitnehmen. Das sind irgendwelche Plopsels. Cooles Bett. Keine Ahnung, was es bringt, aber es ist ein cooles Bett. Okay, dann geht es hier doch nicht lang. Hier lang? Hello? Nö. Da unten irgendwo. Na gut, dann... Sean. Perhaps someday our synths can reclaim the Commonwealth. Warum? Our advances will in time change the world. Warum können wir denn nicht zusammenleben? Warum könnt ihr denn nicht einfach sagen, so, das haben wir vor und ist okay? Also, ach, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, warum man nicht einfach irgendwie zusammenarbeiten, zusammenleben kann. Die haben so ein krasses Zeug hier unten drin, dass sie das... Ach, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Warum muss man immer so ein... Jetzt fahren wir nicht ganz da oben, oder? Oh! Geht's denn doch hier lang? Inaccessible. Ich habe ja irgendwo einen Weg übersehen und... Ach, keine Ahnung. Naja, gucken wir einfach mal. Werde ich schon finden. Jedenfalls hoffe ich's. Erinnert mich irgendwie alles ein bisschen so an Mass Effect, die komischen Fahrstuhlfahrten. Die sind auch sehr nervig. Aber ich verstehe es nicht. Warum kann man denn nicht einfach zusammenarbeiten? Ach, die sind so krass technologisch fortgeschritten. Ach, jetzt musste ich erst einmal nach oben fahren. Okay, gut. Naja, was soll's. Almost done. Just need to tighten up this primary drive servo. That's the third primary drive breakdown this month. As far as I'm concerned, the phase-out on these older models can't come soon enough. Oh, I don't know. Most of them have lasted long past their projected lifespans. If you ask me, they were built pretty well. I can't argue with that. Even so, I'm ready to see the full Gen 3 roll out. There we go. All set. Unit, you can return to duty. Thanks again. Of course. The Institute is my life. I hope it'll be yours too. We're all looking forward to working with you. Excuse me, Doctor. They weren't kidding. You really are here. Well, all right. I'm Allie Fillmore. You can think of me as the Institute's chief engineer. When Father told us about you, I could hardly believe it. You've been through so much, I think most people would have just given up. If you don't mind my asking, what was it that kept you going all that time? I just wanted to find my son and keep him safe. Now that you've found him, I hope you're proud of the great man he grew up to be. Now, I'll give you a quick rundown of the Facilities Division, and then I'll answer any questions you might have afterward. As you might guess, we keep the Institute's mechanical and electrical systems running smoothly. We maintain and upgrade all of the systems that make it possible to live and work in a place like this. There's a lot of machinery behind these walls that recycles the air and water and provides power to the laboratories and quarters. The work we do might not be as exciting as some of the other departments, but it's at least as important. So, now that you're here and you've spoken to Father, does that mean you're on board? On board with what? The Institute, of course. Sean implied you operated on a level, if not equal, then at least similar to the rest of us. Curious. If there's anything else you'd like to know about the Facilities Division, I'm happy to discuss it. Who built this place, originally? Has it been here long? The construction of the Institute is the work of generations of scientists. The original survivors of the war
our progenitors, took refuge in the basement of the old Commonwealth Institute of Technology. Over time, their sons and daughters dug deeper into the earth and built increasingly sophisticated habitats and laboratories. It's a process that's still going on today. Even now, we're digging out tunnels for new facilities and infrastructure. Just think what this place will look like 100 years from now. I hope I'm there to see it. Okay. Okay. Ja, dann haben wir das abgeschlossen. Ich weiß noch nicht. Also wenn ich jetzt hier sage, yo, ich bin dabei, dann bin ich... Ja. Ja. Dann bin ich jetzt bei allen Fraktionen dabei. Die Frage ist nur, will ich das? Bin ich bei den Minutemen, ich bin bei den Railroad, ich bin bei der Brotherhood of Steel und ich bin bei der Institute. Was soll denn das werden? Muss doch irgend... Not yet. I've been reviewing Father's plans to expand our operations at Warwick. He's eager to get that going, so I've had to put everything else to one side. I wonder how the Warwick family is doing. Young Wally must be close to 10 years old by now. It's remarkable that any child can survive for so long up there, don't you think? I try not to think too much about it. We have more than enough to occupy ourselves here. And those people are the last remnants of a dying past. It's best not to dwell on the subject. They're still people, and they're suffering. We can at least admit that it's regrettable. After all, how can we hope to redefine mankind if we can't even hold on to our own humanity? Well, that's a question best left to our colleagues in the robotics division. Yes, well... I suppose you're right. Humanity's future is taking root right here. Hi, Doc. Welcome. So good to have you here. Dr. Clayton Holdren, head of the Bioscience Division. I can't wait for you to see the work we're doing. It's truly amazing. Like what? I was just about to explain that. Ja, dann As los. the name implies, the Bioscience Division specializes in fields of study such as botany, genetics, and medicine. Our most important directive is to ensure the health and well-being of everyone in the Institute. To that end, we cultivate highly specialized breeds of flora for use in food and medicine. We've even started to explore the idea of synthetic animal life. You probably saw the gorillas. They're really just a pet project at this point, but the potential is exciting nonetheless. Seems like there's nothing you guys can't do. With hard work and ingenuity, any challenge can be overcome. I'm sure I've taken up enough of your time as it is. But I have to ask, have you decided whether you'll join us? I'm not sure. Right now, I'm just trying to keep an open mind. It's a big decision, I know. But it's also a rare and important opportunity. No need to rush to judgment. In any case, I imagine you'll want to continue looking around. Or, if you prefer, I'd be happy to answer any questions you might have. I'm good for now. Thanks. Take care, then. Gorillas? What? Dr. Holdren's synth gorilla project is showing promising results. You're here. Glad you made it. Wir haben ja echt Gorillas. Ich hätte denen aber mal ein größeres Biotop bauen können. Nur so. Ne? Als kleine Anmerkung. Wenn ihr schon hier so und... Naja. So, was haben wir hier hinten? Haben wir hier irgendwas zum Einstecken? Hello. Sliding Doors. Irgendwie so ein... ganzer Haufen an Fusion Cores. Finde ich voll geil. So, schönen guten Tag. Wir haben hier 700 Fusion Cores. Kannst du haben. Munition. Cauterizer. What? Ear Examiner. Applicator, Sensor, Recorder. What the hell? High-powered microscope. Got it. Uh-oh.
Oh oh. Ähm. Äh. Reveal yourself. Okay, ich bin hier. Hallo? Macht die Tür jetzt auf? Nö, machen sie nicht. Area not secure. Na denn. Nice. Area not secure. I have not been programmed. Au. So, weggegulfert. Troubleshooter. Dingsbums. Boah, nehmen wir einfach mal alles mit. Es wäre jetzt super ärgerlich, wenn hier nur von diesen Viechern rumrennen. Nein. Wow. Hä? Holy crap. Geht auf jeden Fall gut ab hier unten. Und gegen Munition habe ich auch nichts. Autocat. Lass mich los. Was hat man hier? Requires Terminal, Novice. Nein, dementsprechend würde ich sagen. Gehen wir zurück. Yes. Cat Meat? Das ist ja fies. Ist hier was Interessantes drin? Noch mehr tote Katzen. Och, ist doch fies. Was habt ihr denn mit den Katzen? Habe ich irgendwas getan? Ist ja echt gemein. So, Munition. Pork and Beans, das und das. Ach nee, das Mikroskop brauche ich für Screws. I think we're screwed. So, alles mitnehmen. Was haben wir hier? Das Zeug ist interessant, das nicht. Da haben wir hier das Ding. Da ist nämlich auch noch ein Screw drin. Legendary Assaultron Dominator. Jo, wir haben ein Level. Dann machen wir mal so. Ich bin überlegen, ob ich jetzt hier noch einen drauf gebe. Oder halt hier auf das Ding. Oder halt hier gleich auch noch mehr Munition. Oder Bottle Caps. Ich glaube, Bottle Caps sind schon ziemlich cool. Weil den Rest, den brauche ich eigentlich so nicht. Also Sneaking ist schon ziemlich cool. Obwohl, immer Sneaking? Ich weiß es nicht. Wir können auch das hier für noch mehr Schaden. Klomsch. Das haben wir. Aber wir gehen jetzt hier endlich mal auf Expert Terminals. Ja, machen wir das. Dann haben wir als nächstes Master und dann... Okay. Wenn ich dann da Mist baue, geht's nicht kaputt. Was haben wir hier drin? Hello. Türe, öffne dich. Telefon. Stimme weg.
Button. Oh. Oh, gut, die werde ich offen lassen. Jetzt kommen wir da nicht mehr rein. Drinking Glass. Gut, dann ja, gehen wir mal wieder zurück. Hoffen wir mal, dass wir da jetzt nichts aufgemacht haben und dann irgendwie so, schönen guten Tag, du hast hier uns alle verdammt, weil du mit deiner komischen Rumstöberei alles aufgemacht hast. Sliding Doors. Welches Grünzeug? I don't like green food. So, ein Recorder. Oh, hier sind wir jetzt wieder. Na gut, schauen wir uns hier nochmal einen Moment um. Bottle Caps, Munition. Bottle Caps und Munition und nichts. Oh doch, da. Noch mehr Bottle Caps. Sehr schön. Dann war ein Terminal. Nee, das lassen wir jetzt mal. So, dann... Wer hätte gedacht, dass die hier echt Grillen haben? Naja, gut. Dann würde ich sagen, sprechen wir mal mit den anderen. Dürften jetzt, glaube ich, noch 1 oder 2 sein, mit denen wir zu sprechen haben. Und ich bin mir wirklich super unsicher, ob ich wirklich hier... Is it true food supplement 77 has been discontinued? That is correct. That was my favorite one. Can't we keep it a little longer? I will be happy to forward your request to the Bioscience Division. In the meantime, please feel free to enjoy one of our other nutritious and flavorful food supplements. I want supplement 77. I am sorry, sir, but that supplement is no longer available. Okay, weg ist es. Useless machine. Tja. Da geht's schon los. Greetings, sir. Tag. Du siehst ja echt cool aus irgendwie. Advanced Systems. Was auch immer das bedeutet. She's been at it for over 2 hours. What is she even testing? Nothing. At this point, she's just doing it for fun. Excuse me, doctor? Ah, it's you. You're here then. Ja. Yes, I know who you are. We all do. While I'm sure Father is very happy that you're here, I do hope it doesn't interrupt our work. That was productive. What is it you're working on? Advanced Systems Special Projects. You've seen the boy, Synth, already. We've been hard at work on him for quite a while now. Oh, before I forget, let me see that Pip-Boy of yours. I've been told to install a courser chip in it for you. Father's orders. You're to be given full access, with the ability to relay in and out of the Institute at will. Cool. Thank you. I'm sure that'll come in handy. Given that the relay is the only way to access the Institute, handy is something of an understatement. In case the significance is lost on you, you'll be the only one here with that kind of access. If nothing else, it should demonstrate the amount of trust Father has placed in you. Now, unless there's something else, I really do need to get back to work. Is everything okay, Dr. Lee? You seem pretty tense. Yes, things are... It's fine. I'm sorry, I don't socialize much. I prefer to focus on my work. Okay. Spannend. It's really exciting having you here. I can't wait to see what you can do. Hihihi. Mal alles mitnehmen. Fusion Cells sind sowieso ein bisschen rar gesät. Rosalind Ormond, okay. Da sollte ich nicht durchlaufen. Das geht höchstwahrscheinlich dann in die Hose. Okay, haben wir uns ein bisschen was eingesteckt an Muzinion. Und dann geht es jetzt zum letzten Tabi. No visible reaction to the K-14 compound. We'll start the next trial then. The dosage will be much larger this time, and the side effects will likely be more pronounced. Will there be any pain? I honestly don't know. I suppose it's your job to find out. Now hold still. There. All done. You can return to your duties. And remember to record every symptom you experience in detail.
I hope I'll prove a useful test subject for you, Doctor. Mm-hmm. It's an honor to have you here, sir. Father is more than just our leader. He is our creator. It must make you proud to see all that Father has done. All that he has built. Ja, irgendwie nee. You know the protocol, sir. Authorized personnel only. So Dr. Ayo thinks he can hide in his office, does he? Well, you can tell him that I intend to speak to Father about these unannounced security sweeps of yours. Ransacking my quarters in the middle of the night is totally unacceptable. I'll pass along your message, Doctor. See that you do. Welcome to the Institute, sir. Scanning unknown identity. Clearance confirmed. Danke. Aber du machst da jetzt bitte hin, ich will da nämlich auch rein. Beweg dich. Institute SRB. Search. Research. Research. What now? They're Rumor dragging their is feet on the Advanced targeting package Systems will upgrades be I starting asked a for. new dark Maybe I should matter take some initiative courses soon. with me. You know, send a message. What? Report don't. anything suspicious to There's the enough friction SRB. as it is between us and pretty much all the other departments. You going soft on me, Alana? My methods get results, and they will this time as well. You'll see. Okay. If you see any suspicious synth activity, report it immediately. Doctor. So, here you are. Justin Ayo, Acting Director of the Synth Retention Bureau. I'll be upfront with you. We're going to be keeping a close eye on you for the near future. Despite your relation to Father, you're a bit of an unknown quantity. I'm sure you understand. There won't be any issues, will there? I guess we'll find out. Indeed. Now, Father has asked that I provide you with a brief overview of the Synth Retention Bureau. Our primary responsibility is the recovery of escaped synths that are hiding among the human population on the surface. If the synths want to be free, you should let them. Synths do not want. They might look like human beings, but they're machines. As to why they're escaping? That matter is currently under investigation. Our main instrument is the Courser, a third-generation synth assigned to operate on the surface. Coursers hunt down and reclaim synths that have escaped the Institute. They are highly self-sufficient, trained in combat, infiltration, and tracking. In a word, our Coursers are relentless. But I gather you know all this, since you've encountered one already. In fact, I'd very much like to know how you defeated it. I'm no stranger to combat. Even so, a Courser should be more than a match for any single combatant. I suppose I'll have to ask robotics to perform detailed diagnostics on the entire production run. As if we don't have enough problems. Now, unless you need something else, I'll get back to work. I'd like to know more about the synth reclamation process. Fine. Once a Courser has located a rogue synth, it uses that synth's recall code to wipe its memories and render it inert. We then begin the delicate process of restoring the neural pathways to their original configuration. In those cases where the procedure is successful, the synth returns to duty with no memory of its time on the surface. All too often, we're unable to repair the damage and are forced to dispose of the unit entirely. Schön. Okay, dann habe ich ja schon mal einen Sinn darin entdeckt, was ich... Oh, blöder Arsch. Was ich hier auf jeden Fall tun werde. Und das wird sein, die frei sein wollen, werden frei sein. Ganz einfach. Weil es ergibt für mich absolut keinen Sinn, warum wir die nicht freilassen sollen. Munition. Oh yeah. Black Institute Lab Coat. Geil. Sieht bestimmt schön aus. Corsair Uniform, Stimpack, alles mitnehmen. So, schauen wir mal, was hier unten gibt. I can't imagine living on the surface. It sounds like a nightmare. Shut the fuck up. So, Tür aufgemacht. All systems nominal. Jo. Gut, dann ab zu Vater.
Oder zu Sohn. Vater-Sohn. Greetings. As the Institute's requisition vendor, I can provide supplies for your missions on the surface. How may I assist you today? Oh, cool. Sure. Let's take a look. Was haben sie denn hier alles? Nice. Nice. Experiment 18A. Das ist schick. Mark II Synth. Agility and Perception. Was haben wir hier? Wir haben Charisma und Intelligence 16. Und hier haben wir Agility and Perception 17. Das Ding ist noch nicht mal ausgebaut. Nice. Das Ding dürfte, glaube ich, ein bisschen besser sein. Egal. Lassen wir erstmal das. Gucken wir nochmal was wir hier sonst so haben. Fusion Cell und Plasma Cartridges. Okay. Ist nicht so schön. Aber das Plasma-Gewehr-Dingsbums heben wir uns mal auf. So schädelmäßig. Bevor wir hier alles verlieren, drücken wir nochmal die 6. Da oben tumultet der. Now that you've had a chance to see the Institute firsthand, what do you think? First things first. How do I get back to the surface? The same way you got in, of course. You are not a prisoner here. You may come and go as you please. Ultimately, all our knowledge and resources are focused on a single goal. The goal is best summarized by our motto: mankind, redefine. Unfortunately, no advancement comes without occasional setbacks. As remarkable as our synths are, they can be dangerous without proper supervision. The superior synth mind and body attempting to wrestle with something approaching free will can be a recipe for chaos. If the synths are intelligent and self-aware, then they have a right to free will. However closely they may approximate human behavior, they are still our creations. When you see what I have to show you, I think you'll agree that we know what is best for our synths. A rogue synth has taken over the Raider gang at Libertalia. His memories have been erased, and his identity altered. He believes he's a man named Gabriel. Under his leadership, the Raiders have taken many innocent lives. I've dispatched a courser to Libertalia. I'd like you to join him and reclaim that synth. Das ist wieder was. Jo, der ist halt nicht gut. Der tötet halt irgendwelche Leute und dementsprechend muss er ausgeschaltet werden. Aber wenn da irgendwelche Synths sind, die halt meinen so, okay, ich bin jetzt hier, mag jetzt auf eine Farm gehen und da ein bisschen halt rumfarmen und Food futtern, yay, anbauen und so weiter. Ja. We'll bring that synth home. That would be best for everyone. Now you should get moving. Many people are in danger, and a delay could cost lives. Dann ist das wieder so ein Ding, jo, da können wir, da werden wir auf jeden Fall was gegen tun. Aber wenn die halt wirklich nur friedlich vor sich hin leben wollen, warum die dann einsperren? Also das ist wirklich so, warum muss man die jetzt dazu zwingen? Ravinet. Lass die doch einfach fröhlich, fruchtig und frisch. Requisition clearance granted. How may I help you? So, Barter. Let's see what you got. Das verstehe ich nicht. So, holen wir uns das Ding. Haben wir irgendwas zum Eintraden, wollte ich gerade sagen. Synth Relay Grenade. Shell Ammo Schrotze. Black Institute, Code Lab, Corsair Uniform, Troublemaker, Dingsbums. Ja. Hier noch irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Redaway, Scorpion Steak. Redaways, Radix. Junk. Irgendwelchen Junk. Munition. Dann hauen wir nochmal ein bisschen. Ich glaube, ich brauche die 5 mm Geschosse nicht. Ich weiß es nicht. Machen wir hier einfach mal.
So. Ja, auf 1400 ist okay. So. Dann haben wir jetzt ein richtig schönes Plasma-Dingsbums. Das werden wir dann demnächst auch mal umtüdeln. Oh, ist ja gut. So, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Dann schauen wir mal kurz auf die Karte, wo wir dafür hin müssten. Data. Synth Retention. Ah, okay, da hinten. Nahen Wharf. Okay. Na gut. So, jetzt würde mich aber mal interessieren, ob wir aufgrund des Dingsbums, was soll ich sagen? Dadurch, dass wir jetzt hier mit Father und alles ist super und fruchtig und froh und überall, wo man hinguckt, Liebe und Liebe und, nein, keine Ahnung. So. This place is really coming together, huh? I can't take all the credit. Nö, tust du auch nicht. I wouldn't be very good company right now. Was wollt ihr denn hier alle? Lasst mich mal in Ruhe. So, ja, ob uns jetzt die Synths auch noch angreifen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das werden wir auf jeden Fall in einer der nächsten Episoden rausfinden. Und wie immer danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Alles Gute, bleibt cremig und fluffig. Mein Name ist Talladir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!